Hello, I'm Matujam and you're watching Hornbill TV's Prime at 9. Now headlines. Assam police have detained Aam Aadmi Party members, including state coordinator Dr. Babin, who were protesting against animals transferring from Assam State Zoo in Guwahati. The two-day Nagaland Baptist Church Council's Centennial 150-year celebration began today. Kohima, with the theme His Story, churches across the state are attending the program. The Assam Chatiyata Pari Yuva Chatra Parishad members burned effigies of 15 MLAs of the three districts of Barak Valley in Hailakandi on Saturday. The president of Jammu and Kashmir National Conference Party, Farooq Abdullah, while addressing a crowd at Aknur, said no religion is bad, it is human who are corrupt. The two-day Nagaland Baptist Church Council's Centennial 150-year celebration began today Kohima with the theme His Story. Churches across the states are attending the program. Prior to the commencement of the program, Keho dedicated the Centennial monolith. Mark Wilson, Asia Pacific Baptist Federation Council of Baptist Church in Northeast India, delivered the greetings to the congregation. There's no greater power than the church when the church of Jesus Christ is being built. And Jesus said these words in Matthew 16 verse 18. I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it. We are indeed in a time when we need God's presence more than ever, expressed in the church, working powerfully together. I think that's a really big thing, being together. And our world is in some chaos and experiencing some great turmoil and strife. And God is strengthening those whose eyes and whose hearts are fully on Him. Speaking on the occasion, NBCC General Secretary Reverend Dr. Zelo Keho said the Jubilee theme is to celebrate God's faithfulness. He exhorted a gathering to pass on the legacy of God's faithfulness to the children and next generation to come. Keho also called upon the congregation not to forget the ministry from overseas who travelled and came to Nagaland to spread the love of God in the past 150 years. Once I wasn't a person, an individual person, but now I have become the child of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. The Nagas were people walking in darkness. The Nagas were people living under the shadow of death. Once we were not a people. Once we have not received mercy. That's the Naga story before 1872.
Noklak district today met due to its outgoing superintendent of police Dr. Tripura Kaur in the presence of district administration, NGOs and well-wishers at the SP office in Noklak. Delivering her farewell speech, Dr. Kaur said Noklak is not a district but an emotion and a family to her. She thanked the administration, civil society organizations and public for their cooperation and support extended during her 2 years and 3 months stay in the district. तो 1 जून भी दस्ता काम पूरे बोले उलाई जाइए उपाय ना थका करने बोले भी 15 अगस्त पे तो बॉर्डर पे फायरिंग हुई है एक तो पीछे एक टाइम टू ट्रैवल इशू भी उलाई जाइए एक तो पीछे आगे कितनी जब ना मैन पावर भी नहीं लॉजिस्टिक्स भी नहीं कोई ना मोए सबसे दोगोर थैंक यू मोखा लगा डीजीपी सर के भी को बोले मोन मोखला डीजी सर मोखला मोन दोगोर कोई ना की सम्मान करने मोदब कोरिया करने अजी एसपी ऑफिसर बेशी भाल আছে आई एम वेरी श्योर नतुन आहा खान তাই খান বি আরাম রা কমফর্টেবলি বই কিনা কাম করি বলে পারবো না কি ইতু করনে সিনিয়র্স কে বি সবচেয়ে তোমার থ্যাংক ইউ আছে আর ডিএফ নোকলাক আপনি খান বেশি ভাল কাম করিছে তে বেশি ইমপ্রুভমেন্ট হইছে তে ইতু করনে আপনি খান কে কংগ্রাচুলেশনস নতুন এসপি আহি বলে আছে তাই বি ভাল মানু হবো মোখান আপনি খান কে একটা রিকোয়েস্ট আছে তাই কে বি তু নিশ্চয়ই কোঅপারেশন দি কিনা আপনি খান মিলি কিনা আগে যাবিতে Speaking on the behalf of the unit, Additional Superintendent of Police, while lauding the contributions and dedication of Dr. Kaur, he said the outgoing SP has done justice to her job and that by seeing the achievement made during her stay, she will look back with no regret. Also speaking at the program, Noklak Deputy Commissioner Haiza Meru acknowledged Dr. Kaur for the outstanding service rendered by her. She is one of the most knowledgeable persons who actively participated in all spheres. Meru mentioned that Noklak was recognized even at national level through her innovative ideas, citing that she is a good at value addition. He also asserted that Kaur is a perfectionist. We as government servants are subject to routine transfers by the government, and today Madam is going as DCP crime. I just want to say here that Madam is going to a very critical, important posting. There, I think we'll get to see more of her, maybe not face to face physically, but through in television or maybe in social media, by virtue of DCP crime being the public relation officer, the PRO of the Commissionerate of Police. তো আমাকান ফেভার প্রোগ্রাম বেশি ভাল কথা কই কিনা আৰু এইটো বেছি দেৰি নহয় কিন্তু বাপস আহিলেতো আৰু এইটো কথা তৎপৰ হৈ যাব কিনা হয়তো নাজানিলে হ'ব নেকি কৈছিলে নাই বনাই আছে কৈছে তো তাই লগা ফেভাৰ ল'ব মন নোহোৱাটো আমাকান এইটো তাই কিমান আমাকানকে বেনিফিট আৰু পাব্লিক লগা এনকাৰেজমেণ্ট কিমান দি কিনে আছে আমাৰ লগতে কিমান নপুজাটো শিকাই দি কিনে আমাৰ লগতে শিকাই দিছে এইটো পাহৰিব নাপাৰা আমাক এইটো তাইকে ফেভাৰ প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ আমিতো ইমান মন যোগ তো আছে তাইগান গভৰ্ণমেণ্ট লগা চাৰ্ভিচ আছে তো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট লগা কথা মানিব লাগে আমার মানো নোকলাক ডিস্ট্রিক্ট মানো এসপি খান ইনকা কাম করে নাকি কই গেনা আজি জানি গেনা থাকিছিলে নতুন আহা খান এটো টাইম চেঞ্জ করে থাকিব Aam Aadmi Party members detained for protesting against animals transferring from Assam State Zoo in Guwahati on Saturday. AAPSM volunteers along with state coordinator Dr. Bhaban have been detained by police while protesting at Guwahati, Assam State Zoo main gate. They are protesting against the transfer of animals from Assam State Zoo to a privately owned zoo. Protesters allege that animals have been transferred illegally from Assam State Zoo to a privately owned zoo. Protesters said it is illegal as animals have been transferred unlawfully to a private zoo owned by a private firm.
আম্বানী দুলৈ এই লৈ আমি প্ৰটেষ্ট কৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে আৰু এইকাৰণে তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে প্ৰটেষ্ট কৰিব বিজেপিয়ে এই মুহূৰ্তত অকল জীৱ-জন্তু নহয় মানুহকো এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ সম্পত্তি অসমৰ জীৱ-জন্তুৰ অধিকাৰ কেৱল অসমৰ মানুহৰ আছে অকল জীৱ-জন্তু নহয় মানুহকো এনেধৰণে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অসমৰ সম্পত্তি অসমৰ জীৱ-জন্তুৰ অধিকাৰ কেৱল অসমৰ মানুহৰ আছে অসমৰ জীৱ-জন্তু যদি অসমৰ পৰা বহিৰাগত ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে যদি ঘটিবলৈ লৈছে সেই অধিকাৰ কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দিয়া হোৱা নাই সেই অধিকাৰ অসমৰ মন্ত্ৰীসকলক দিয়া হোৱা নাই প্ৰতিবাদটো আৰম্ভ হ'বলৈ নোপোৱাৰ আগতেই এনেধৰণে জোৰ জুলুমৰে লৈ যোৱাটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ অসমৰ হাতী গড় The National People's Party today declared Xiampang Leongto as its candidate from Mauhati constituency during the party meeting held today at Mau last night. The party also announced Leongto as the bloc president of NPP. During the program, former MDC James Seliang and Secretary of MCPC Matthias Myeonsong also, along with hundreds of followers, joined the NPP party. Speaking in the meeting, the leaders of NPP along with the candidate has decided to strengthen the party and they hope that the party will emerge the victory in the upcoming elections. Nawan Sakmat, maka Jibril Kibana UDP lekat di Bangun Dalawai, Tiruan Sakmat. Dan kita menginap di program ini. Tetap tiang bro. Haji tak tiang. Jadi itulah yang mau dikonsumsi. Tetap tiang bro. Dan bro. Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and Ayush, who is on two-day visit to Assam's Barak Valley, said the central government has identified 30 national waterways in India along with Brahmaputra and Barak for betterment of transportation. Speaking to media at Badarpur's steam merchant in Karimganj, Sonowal said through waterways 109 million metric ton of goods have been transported this year and now targeting to 300 million metric tons every year. যোৱাবাৰ এই বদৰপুৰৰ পৰা এই বছৰে সামাৰৰ সময়ত 9000তকৈ অধিক মেট্ৰিক টনৰ সামগ্ৰী বাংলাদেশলৈ পঠোৱা হৈছে গতিকে ইয়াৰ যিখিনি আমাৰ জল পৰিবহনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যিটো সক্ৰিয়তা ইয়াৰ বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে ইয়াত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আছে নদীৰ গভীৰতা ঠাই ঠাই কম জাহাজবিলাক ফচি যোৱাৰ বা লাগি ধৰাৰ চান্স থাকে গতিকে সেইবিলাক আগন্তুক ড্ৰেজিঙৰ যোগেদি আমি ইয়াৰ পৰিবহন ব্যৱস্থা যাতে সুচল হয় আৰু ইয়াত যিবিলাক অপাৰেটৰ যিবিলাক প্ৰাইভেট প্লেয়াৰে ইয়াত তেখেতসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেসেল আনিব কাৰ্গো ভেসেল ব্ৰাৰ্জাৰ্ছ বিলাক আনিব সেইবিলাকৰ যাতে মুভমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত কোনো অসুবিধা নহয় সিমলেছ মুভমেন্টৰ কাৰণে সঠিকভাৱে আমাৰ তৰফৰ পৰা যাৱতীয় পদক্ষেপ লোৱা হ'ব পোনপ্ৰথমে মই বৰাক উপত্যকাৰ সমূহ ৰাইজলৈ মই গভীৰ শ্ৰদ্ধা জনাইছো সকলোকে সেৱা জনাইছো সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আৰু মোৰ পিনৰ পৰা তেখেতসকলৰ প্ৰতি আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো
In a breaking news, 9 inmates broke the Mohon district jail and escaped on Saturday at around 1 a.m. in all hours today. The escapees include 7 under-trial prisoners and 2 convicts prisoners. The District Deputy Commissioner Ajit Kumar Verma informed HornbillTV that lookout notice has been issued and search operation is underway. He also informed that jail officials from Kohima have reached the district and necessary actions have been initiated. To give us more details on the incident, we have District Superintendent of Police Unil Kichuau with us over the phone. Approximately, it happened around 1 a.m. This morning, early, right after midnight. Okay. So, 9 prisoners, they scaled the prison walls, the back prison walls, and escaped. Yeah, and we came to know about this in the morning, and the case has been registered. We have issued lookout notices. We have alerted the various police, various sources, various police stations, the villages. We have alerted village guards also, and also we are mobilizing all sources and contacts to locate the prisoners, the escaped prisoners. And yeah, we are taking all measures to apprehend them. Okay. Right now, initially we thought it was there were 2 convicts and 7 under trial, but now it's so happening that there are more. There could be 5 convicts, and 4 under trials. Okay. There was security, but we are still inquiring and investigating as to how they could escape despite the security. And we have also shared pictures in the social media and through various social media. So far, no clue of the whereabouts or. Yeah, so far we haven't had the clue. Okay. They're all from Nagaland. Okay. So, from our side, since we're the police department, will be investigating this case. We'll be looking at it. And our objective would be to get back these UTPs and convicts back. But as far as the jail authorities are concerned, I believe they'll have their own procedure to inquire and take it forward. I think there is 6 total. There were 61. Yeah, I think so. Out of 61, I think since 9 of them escaped. So I'm sure there is enough manpower since the jail would have they would have ensured that. With elections drawing near, the ruling Bharatiya Janata Party has intensified groundwork in different parts of Tripura to stimulate the organization. National in charge for post Dr. Mahindra Singh and BJP State President Rajiv Bhattacharjee have been touring the length and breadth of the state to make the party's guard unchangeably or not susceptible to any threats. In order to give a fillip to the party's organizational base, the Saffron Party on Saturday organized a meeting for all the party's frontal wings. BJP State President and National Election in Charge also attended the meeting held at Rabindra Centenary Hall at Agartala. Later, BJP National General Secretary Vinod Daware and Chief Minister Dr. Manik Shah also attended the event. আমরা জানি যে আগামী 2023 আমাদের বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা মোর্চাদের কি করণীয়, কি কাজ, সাংগঠনিক কি তৎপরতা আমরা করব, সেই সম্পর্কে আজকের এই মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আপনাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। দেখুন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমাদের 7টি মোর্চা আছে। আমাদের সব বলা যায় যে তারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ারিয়ার, আমরা তাদেরকে বলি। আমাদের এরকম সৈনিক তারা, যারা 2018 সালে নির্বাচনের আগে সিপিএমের যে রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে
যেভাবে তারা ভূমিকা পালন করেছিল সেটা মানে অনবদ্য, সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের মোর্চা সত্যিকারের আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার আমরা মনে করি। আর 7ই নভেম্বর এই জায়গায় বুথ বিজয় অভিযান, যেটা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাজির উপস্থিতিতে হয়েছিল, সেদিন বলা যায় যে আগামী নির্বাচনের যে শঙ্খনাদ, সেদিন সেই বুথ বিজয় অভিযানের মাধ্যমে সূচনা হয়ে গিয়েছিল। আজকের এই বৈঠকে আমাদের যে 7টি মোর্চা আছে, সেই নির্বাচনকে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা তাদের বিভিন্ন যে কার্য যোজনা, সেটা তারা আজ বিস্তারিত রাখবেন। এবং আজকের এই বৈঠকে বিশেষভাবে অনেক নেতৃত্বদের আমরা কাছে পাবো। A mutilated body of a youth was recovered from the railway line near Maiganga Bazar under Teliamura police station on Saturday. It has been informed that the deceased was identified as 20-year-old Rajdeep Roy. The father of the deceased meanwhile told reporters that his son did not return home after going out on Friday evening. The father has alleged that his son committed suicide after being harassed with an issue involving a girl. Police are investigating the matter at the moment. তেলিয়ামুড়া মঙ্গিয়া কামির মধ্যে পিলার 141/34 কিলোমিটার মাইগঙ্গা বাজারের কাছে আজকে খুব সম্ভবত ভোরবেলা দুর্ঘটনা হচ্ছে। তো যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ওনার বাবার সাথে দেখা হয়েছে, আত্মীয় স্বজন। ওনার নাম রাজদীপ রায়, বয়স 20, বাবা লিটন রায়, বাড়ি নেতাজি নগর। কারণ তো কইতাম তো পরশুদিন কলেজে গেছে গিয়া যেন গোলাবাড়ি লিটন গ্রুপের মায়ের লগে বলে দরবার হয়েছে, মায়া থানার দিয়ে কেস দিছে। এরা পুলিশে বাইতে ধরে নিছে গায়া, আমারে কইছে নিতাম, যাইতাম, আমিও গেছি। এরপর পুলিশের থানা ভিতরে আটকে রেখেছে, কইছে এর লগে যদি শেষ করার তখন শেষ হইব, নাইলে এরা আটকে রেখেছে। ওরা আমি আর বাড়িতে আইছি, আমার মা আমি আর বাড়িতে বুঝে শুনাইয়া এরা রাজি না, কোনো রকম রাজি মাজি করাইয়া আর তাইরা থানা তুলিয়া গিয়া তাইয়া আবার দরখাস্ত লিখিয়া কমপ্লেনটা উঠাইয়া আর পরে সারাই আনছি। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.